আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখান থেকেই আমার আজকের এই ভিডিওটি উপভোগ করছো সবাইকে আমার অন্তরস্থল থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Paragraph. My garden. I have a garden in front of our house. It has a bamboo fence around it. I work in it in my leisure time. I water the garden, put manure in it, and clean the weeds. There are different kinds of flowers in the garden. Each flower has its own color and smell. But the rose has increased the beauty of my garden. When the garden is full of flowers, our house looks very nice and my mind fills with joy and pleasure. I am fond of flowers, so I am happy with my garden. Thanks to all.